Эй. Ну что ж, всем привет. Продолжаем проходить столпы. И вот мы закончили на том, что мы познакомились с персонажем Джеком, вот, с его матерью, увидели персонажей из начала игры. Вот заканчивается там глава. И вот мы начинаем третью главу за Филиппа. И что у нас тут есть? Пони. Я не могу. А что, если меня постигнет неудача? А что, если я преуспею? Мне здесь не место. Может быть, епископ меня и не примет? Я простой монах. Что я знаю о войне? Война. Нужно же что-то сделать. Если есть шанс предотвратить войну, мой долг сделать все, что в моих силах. А если мне не получится, пострадают тысячи. Господи Боже мой, дай мне сил. Епископ — Божий человек. Я должен довериться ему. А что если епископ дружит с графом? Не успел прочитать. Тогда он прикажет меня повесить. Я умышляю против графа Ширинга. Ну, вот там был с Ширингом, если он дружит. Епископ должен мне помочь. Только Фрэнсис упоминать нельзя, Фрэнсиса. Фрэнсис хочет, чтобы я солгал. Как же можно лгать в глаза епископу? Ложь — это грех. Там просто 3 раза. Постучи, короче, по пони своей. But I trust him. The bishop has to see this letter. Ну, конечно. Пойдем. Бочек с яблоками. Ну, это надо стыбзить все одно, я так понял, да? Там на тропу можно выйти. А карту не могу. А может быть, епископ меня и не примет. Я простой монах, что я знаю. Стоп, так мы же тоже читали. My pony needs to be fed soon. Should I take some? I will take just a couple. О, чё кто узнает. Пара яблок. I already took some. I shouldn't take. Ну, пойдем покормим. Чтобы она у нас не голодала. Это вроде она. There you go. Сразу их скормим, чтобы у нас яблоки не спалили. Скажет, нормальный ты монах. You're still hungry, aren't you? Что еще пойдем? Вот на тропу, если выйти, интересно, что там? Куда мы вернемся? I already took some. I shouldn't take. Ладно. Дворец. Понятно. Why to approach the bishop at dusk like a thief? Так, конюшни с запасом сена. Ну, короче, он рассуждает, я так понял, и у него все занято только тем, что будет происходить дальше. Do I just take some hay? И сена My немножко. pony needs to be fed. Так, закат. God, tell me, what do you want me to do? I must do what I feel is right. What else could I do? Soon it will be night. God will be my light. Soon it will be. Все, понял. Why would the bishop see me? St. John's Chapel is smaller than this side building. I may lead only a small cell, but that does not mean my matters are of less importance. The bishop might be watching. I'd better stay on the path. The bishop might be. Понятно. Ворота. What lies beyond this gate? Oh, I should not distract myself. А, то есть ты забил. Понял. Пойдем пони покормим. Не думаю, что она откажется. А я пока чай без сахара попью зеленый. Что, довольны? Вот, дали достижение. Помогите старому другу. Так, тропа. Что на тропу-то? Понял, уйти нельзя. Ну все, это дверь. Это только в дверь. Ой, кстати, дважды не могу нажать. Я хотел нажать дважды и не смог. У меня и мышка пропала. Oh, why must I be so nervous?
trust Francis. He knows about these things. Так быстро открыл. How can I help you? Я прибыл на встречу с епископом. I have come to see the bishop. Who Бишоп. may I tell the bishop is visiting? Ну, я приор лесной обители святого Иоанна. I am the prior of St. John in the Forest. And what may I tell Bishop Wailerin is the reason for your visit? The bishop insists that I ask. Открыто I назовем carry a причину. letter that proves there will be a war. A war? Yes, but the bishop may be able to stop it. It is urgent then. I will let the bishop know that you are here. Please, wait here a short while. Сейчас все, ушел и забыл. Че, реально что ли? Did I not tell you to wait? Oh, Come in. The bishop will see you now. Ну вот, блядь. Че так сразу-то нельзя? Бля, чел. С обложки. The Right Reverend Bishop Wailerin, by God. Please, sit down. thank you, Right Reverend. Похоже, наш Филипп немного простыл. Горло прихватило. Please, call me Wailerin. It seems you were a little impatient. But of course, there is nothing wrong with eagerness. Timothy informed me you are the prior of... St. John in the Forest, Right Reverend. Then you must be Philip of Gwynedd. I'm surprised you know my name. As bishop, I am the ex officio abbot of Kingsbridge. So, I am bound to take an interest. Well, God has blessed us in St. John. I wish God would confer similar blessings on Kingsbridge Priory. Timothy said you were talking about a war. Как следует откашляться. А я попью. Please, I hope you are not Кто nervous. волнуется-то? Take all the time you need. Thank you. Так, графа Бартоломью. Давай. Oh, Bartholomew of Shiring. Do you know him well? As bishop, I am much involved in politics. Though, of course, the church can never be involved enough. Bartholomew is a stubborn man. He is opposed to any suggestions from me, and I am his bishop. I heard the same about the Earl of Gloucester. How do you know of this? Ah, your brother Francis is working for Earl Robert of Gloucester, is he not? Did he tell you? Не. No, I heard at a guest house on my way to Ничего Kingsbridge. подобного, братишку не сдадим. Unfortunately, I rarely see my brother. You both must be very busy indeed. You mentioned a war. Tell me, Philip, why are you here? Наш перс просто так выдаст, да, сейчас себя? Was I wrong to come to you, my bishop? Maybe I should have taken the letter to the sheriff of Shiring. Eustace is ungodly, arrogant, grasping, and corrupt. So are all sheriffs. Philip, how did you get this letter?
Не упоминать Фрэнсиса. I found it among Prior James's documents in Kingsbridge. I am staying there for a few days. Prior James. May he rest in peace. Did he not order everything to be burned? You know about this? Sub-Prior Remigius mentioned it once. Красава I Ремиди. asked them not to burn James's books. The brothers agreed. Well, and there you found the letter. Yes. Timothy, leave us. And did you find anything else? No, just the letter. The messenger carrying it had an accident and died near Kingsbridge. Что он так улыбается, мне не нравится. A war would cost so many lives. God thunders wondrously with his voice. He does great things that we cannot comprehend. The book of Job. But this is not the work of God, but of Earl Bartholomew. You are truly the man I have heard so much about. I will call on friends of mine. И музыка заиграла. Pray for us that we can put an end to Bartholomew's plan before it is too late. You did a brave thing for our church, Brother Philip. Ты A обращайся. brave thing indeed. Потому что меня не убили сейчас, пока когда я выйду. You'll go back to Kingsbridge Priory now and forget about the sheriff, won't you? I will. Мгм, и это сейчас, блядь, сожгет письмо. Don't speak of this to anyone there. Блядь, что-то я ему не доверяю. Наш Филипп слишком уж чистый человек. Теперь не чистый, но все равно. А где его слуга? Вернуться в Кинсбридж. Подожди. I should get going. Куда ты? А зачем тут ворота тогда вообще? Это меченый дядь. Спиленные деревья. Сколько же деревьев спилили? Интересно, зачем? Здесь затевают новую стройку. Сколько же... Зачем вот это вот? Или сейчас мне лошадь скажет, пошел ты нафиг? Time to leave, old friend. Поехали, реально. Это вся глава или, интересно, нет? Did you pack enough food? It will be a while before you get to eat У нас, smoked кстати, она venison записана again. как мама, а не по имени. I took some. Anyone Куда он seen взял-то? Martha? She said she had to piss. All right. I'll go get her. Чтобы ничего не случилось, конечно же. You're a mason Так. too, right? А нам не интересно. So, what have you built so far? I'm sure Jack would love to hear about your work. Так, и чё? Houses. Пойдем похаваем. Ugh. Even the good ones are starting to taste bad. I mostly cow Так вот она products. сидит. I haven't built. А вот и она. А куда он пошел-то? Этот, отец. Фига себе. Не ожидал. They're looking for you. I don't want to leave. It's so dangerous out there. Ой. I don't want to get robbed again. I've got a slingshot. Maybe you could teach me how to use it. Бля, с радостью. I will. Papa usually protects me. But he can't always be around. He needs to take care of himself too. Тебе стоит научиться защищаться, это правда, да. Всегда Джека рядом не You need будет. to learn to defend yourself. Может быть, это долго будет, но не I всегда. want to, but I'm still so small.
and I want to stay here where it's safe. Отдай соломину куколку, она тебе уже, ты, блядь, уж взрослый малый. This knight is Charles the Great. He will protect you. Oh. Am I his princess? You are. Together, you are brave and smart, and will never give up. All right. I have to stay steadfast. Thank you, Jack. Come on. We're going on a great quest. Реально. Приключения. Опа. Так, видим. А, блять, а можно карту On опять our побольше way, I сделать? told Martha the names of my trees. There was the birch, Jerusalem, and the oaks, Alexandria and Byzantium. When I pointed out Rome, she laughed and named an apple tree Southampton. The farther we walked, the merrier she became, christening all the new trees Winchester, Bath, Salisbury, while I grew quieter and quieter. Finally, we arrived at a large road. This heads towards Shiring, Tom said. The strangest name of them all. Как ширинка. Бля, почему я не могу? Лесная обитель Святого Иоанна. Это же где-то здесь вот. Дворец епископа. Может, вот тут наш сейчас Филипп находится? Вот я вышел из леса. By noon, we had reached the edge of town. Mother gave us some dry prunes to chew while she argued with Tom whether we should head directly to town or past the palace of the so-called bishop. Tom was hopeful to find work at the palace, but Mother seemed uneasy. Блять, а туда и туда, мне кажется, дерьмовая идея. Если мы сейчас опять к этому... А, да, мы к этой же епископу пойдем. А, в гору... О, тяжело. Мне вообще неохота к епископу. Давайте через город. Mother seemed happy to head directly into town and avoid the palace. These churchmen are all crooks, she said. But Tom answered with a worried expression on his brow. They might be the only ones willing to hire a mason around here. А, вернуться можно? Продолжить путь в город. Shiring was full of people looking for work. Mother and Tom kept asking around while we rested our feet at the market. Alfred gave me a look as if he wanted to punch me, but I only stared at the buildings, amazed by the straightness of their walls. Finally, Mother called us over. Rumour had it that the Earl of Shiring was hiring all kinds of people. It was then that I heard a man in a robe say, "That voice, it's her." Чё? Ага, чел какой-то. Чел бухает всю жизнь, наверное, такой вспомнил, что 10 лет назад было. Да, он в школе такой расскажет. Больше никуда нельзя. Эрл Скалс. Блять, это пиздец. Уж лучше тогда на английском бы название писали. You don't know me. You're misjudging whatever it is I did. I'm willing to forgive your mistake if you accept my offer now. This is all about family honor to you, isn't it? Perhaps I should tell you about my mother. She was a happy person who loved to laugh and tell stories.
But father made her miserable. Oh, he's not a bad man, but solemn and strict. She hated him so much she died from it. Are you saying you don't like me? You're so self-centered. You never think about anyone else's feelings. You have no refinement and you can barely read. What were you expecting? One day you will see that you are wrong, and then I won't be so forgiving. Ладно. All right. Let's hope it's true when the Earl needs us. Yeah, I'm starving. Alfred, keep an похуй. eye out. I'll be right back. And boys, try to be nicer to each other. Да кто? Кто? Кто ссорится? An eye out for what? Papa wants him to look for things that are broken. Some people don't know they need a mason until you show them. Papa could fix their walls or build a house. One man can build an entire house? I want to see. Learn what you can, but don't stray too far. Ugh. Why won't anyone just give me something to eat? Какой же нытик. Так, пересечь двор. Ой, сколько всего, колодец. Здесь горожане берут воду. Яма с камнями вокруг, как сказала мама. Наверняка Том может построить и колодец. Ну-ка. Что ты там увидел? Jack, be careful. Don't get too close. Ага. Понятно. Так, ну что с матерью? Да что это с мамой? Она как-то изменилась. Стала разом более и менее ворчливой. Ну-ка. Мать, ты чё? Stay sharp, Jack. People are rarely what they seem. See that knight over there? What does he look like to you? Утку. He looks like a duck. Ducks fly away when they don't like you. Maybe he will too. Or he will smash your skull with his club. У него копье. Just because we are out of the forest, that doesn't mean there are no wolves about. Чё, еще можно с вами поговорить? Why don't you go and find Tom? He can tell you a lot more about this place than I could. Угу. Why don't you go and find Всё, Tom? понял. He can tell you a lot. Понял. Так, Марта. Она сколько всего видела и так много знает о жизни. И это место ее ни чуточки не впечатляет. Ну-ка, что ты расскажешь? Hello, Jack. Привет, Джек. Have you ever been to a castle before? No. Castles are very safe places. People don't rob you so fast. Mother told me stories about castles, about knights and princesses. Oh, like what? Like the one about Tristan and Isolde. They drank a potion and had to love each other for 3 years. I know that one. Jack, do you think there's a princess in this castle? It would be so nice to see a real princess one day. Чел чисто задумался. Репу почесал. There are so many knights here. Do you think there's also a princess? There are so many. Что-то она так затупила, чтобы Do you ответить. think that Ладно, что там этот нытик скажет? А он здорово похож на Тома, но совсем другой. Интересно, все мальчики такие. Ну-ка, что скажешь, Бармалей, блядь? What do you want? Get lost. Jack, don't. Нормально. Я думал, это... Мама просила меня быть с ней осторожным, понятно. Так, застава. А это замок? Я ждал увидеть что-то вроде нашей пещеры, а не огромную груду камней. Так, здесь мы все посмотрели? Пересечь двор, пересечь двор и в ту сторону. Давайте сначала влево пойдем. О, куда он пошел? В обход. Тоже нормально. Мать у нас рисует там всякие эти цветочки, горы. Ох, и... Блять, где мы? А, это теперь вид немного с другого боку. Подняться на стену, вернуться назад, вернуться назад.
Крестьяне. Работники. Сколько здесь людей? Что они все здесь делают? Поблизости даже леса нет. It's the Earl's son I'm more worried about. To think that coward is set to be next in line. At least he knows how to order people around. Right. What a brat. Если мы на стену поднимемся, Рейс ничего нам скажет. Что так, давайте с работниками. My name is Jack. Да всем похуй. Прям настолько я не думал. Нормально, они даже не обратили внимания. На стенку сразу. Опа. Это как? А что, там ходить можно? О, блин, кстати, это очень интересно. Я такого еще в квестах не видел. Конечно, видно, как они уже хер подзабили на прорисовку действий всего народа. Там вот кто шевелится, кто еще что-то. Но все равно, мне нравится. Вид. Я вижу весь Ширинг. И епископский дворец. Неужели там вдали виден наш лес? Рыцарь. Ну-ка, идите к нему. На правую мышку что-то, на правую кнопку мышки что-то не очень ход. What is it, boy? You just want to stand there and stare? All right then, let's see what you've got. Ха. You're good. Could kill a boar Easy. with that stare. Pierce it like an arrow. Ever tried Чемпион that, по boy? гляделкам получен Stare a достижение. boar to death. No, but I can kill a deer with a rock. You know what would happen to a boy who claimed he'd killed a deer? Only the king is allowed to, right? Aye, or the queen for that matter. Whoever has their arse on the bloody throne end of summer. Used to be that anyone could hunt, but these are proper times now. Decent and orderly. Будь здоров. At least when it comes to butchering deer, that is. Так значит, скоро будет битва? Will you be fighting soon? Why are you asking? All right, let me tell you a secret. Can you keep a secret? Что такое тайны? Кто я, What блядь? color is your shite, boy? Коричневый. Brown. Nice. Mine's grey, like ash. But that's a secret, isn't it? For my shite's color is neither your nor anyone else's business. So you А, gotta keep that to yourself. Got it? ну, блядь. Ладно, правильно. Ты рыцарь? Нет, Are блядь. you a knight? I'll be damned if I wasn't. Would have risked my life for nothing if all I was supposed to do was bake bread. Be warned, lad. Get a job that pays. Not one where you have to pay for a new horse every time someone kicks your ass. Being a knight costs you, especially when you're also a drunkard. Damn, if only I'd known. Ладно, давай. А. Руки пожать и What a пошли. strange boy. Нормальный я парень. Пройти по стене я сам прошел. Понял. Опа, спускаемся. Так, и что у нас тут есть? Данжон. Данжен. Ладно, опустим. Конюшня. Дом для лошадей. Наверное, эти люди очень добрые. Они заботятся о животных, как о людях. Рыцари. Какая же у них тяжелая одежда. Как они в ней двигаются. Я что-то с ним не очень хочу общаться. Дом. Камни прямые, как деревья. А вход сделан из дерева. Как-то странно. Блять, а куда я? А, это вот так вот еще можно было вернуться. Все, я понял. Ну ладно, тут походу только с ней можно поговорить, да? Are Здорово. you knights? We are? Why, you want to be like us? Like you? Tell you what, snatch us some food from the keep, and we might train you. Very good. That should be a valuable Идите нахуй. Делать нехуй, блядь. Чё тут? Ничего мы не можем? Спросить, ничего не можем. В донжон, значит.
Данжен. Опа. Кто там? Опа. Вот этот вот. Watch your step, you little twit. Тебе, блядь, подых дать. Don't mind him, boy. That's just William Hamley. He was hoping for a princess, but all he got was это a ему boot. отказали. What's he doing? Do you think he forgot something? His dignity, perhaps? Блядь, тяжело ему, наверное. Он еще так стерпел. Опа. Look, you strike me as an honest worker, but we have a right who does all the repairs for us. Then something else, maybe? I heard rumours that there's all kinds of work here. Well, unfortunately, it's not builders we're looking for. Actually, it's quite the opposite. Разбиратели? I understand. Thank you for your consideration. Walk with me, boy. Так, мы могли еды тут это. Куриная ножка. Ну, я думаю, как же вкусно пахнет. Если Том найдет работу, неужели мы будем есть такие лакомства? Не, брать мы ее не будем. Там он паря сидит. Вот письмо, которое бесхозно валяется. Там что-то есть. Упало со стола. На ней что-то написано. Ну-ка, так, по-тихому, по-тихому. Обгоревшее письмо. Изучить. Письмо датировано 25 декабря 1931 года. Леди Альена. Я с нетерпением жду нашей встречи, поскольку мой отец один из богатейших людей страны, а ваш, граф Ширинга, наша семья станет могущественной любой другой, но не стоит бояться нашей предстоящей встречи, миледи. Вы мне отлично подойдете. Мой отец строит для нас дом. Вы будете готовить, убираться, принимать гостей и заботиться о моих лошадях. Наградой вам будут прекрасные долгие ночи. Уильям Хамлey. Ну, хуйню написал. Граф. Граф? Молодой рыцарь. Граф. Должно быть, это и есть граф. Похоже на старое дерево под покровом снега. Похож. Должно быть... Ага. Тщедушный рыцарь. Выглядит не слишком сильным. Может, он тоже стреляет из пращи, как я? Ну-ка, графу. Of course. You're the Earl, after all. A title doesn't guarantee anything, my son. Пошли нравоучения. Don't understand. Is that why you sent all those letters? Ну-ка, еще чего-нибудь скажет. We only know what's happening in the south. Так стоим, еще палим на них, они такие, ладно. Together we control the entire southwest. Not all of it, but we have messengers in place to keep us informed about everything. Now, be quiet for a moment. I need to think. No. The Earl is busy, boy. You there, what do you want? My father and I have important business, so go play in the yard with the other children. Блин, ну-ка, влупи ему. А доебаться на не могу. I won't say it again. Go play. Да что нам сделают? Sod off. Да и вообще... В другом городе. Все, понял. Подметальщик, он стоит у меня на пути. Пойдем поговорим. Что подметальщик скажет? I'm sorry, boy. The Lady Aliena won't see any visitors. Она что, детей принимает? Леди Альена. Lady Aliena? A charming young woman. She lives on top of the keep. Like a princess? Well, no. Although, I suppose she would make a splendid queen indeed. For now, she is just the Earl of Shiring's daughter. And quite good at her Это вот role, этот вот if I may этот say so. граф Ширинг? В этой башне, правда, есть принцесса. Ну, нам сказали нет, чё, блядь. And farewell to you. Давай. Так, ножку не будем забирать. Да, блядь, похуй, давай попробуем. Что он нам сделает?
А, даже так. Ладно, чел. Беги. So, have you heard about anyone else who might need a mason? Потом у кого спрашивал, слева. Last summer they were building at the monastery in Shaftesbury. Ну-ка, поешь. But they might be finished Не, now. в смысле. Ты на себя не можешь? Been to Shaftesbury. Ready to Бля, чё, make рыцарем masons отдавать? to Не, а look если я хочу... Если хочу Марте рассказать, вот, допустим. What about Earl's Castle? Сейчас я скажу, принцесса есть. Хочешь ли ты поесть? Этот вон, блядь, говнюк пусть перебьется. Марта, на. Опять зависла. О. Wow, so much food. Ну так... Your mother just gave me some nuts, though. Maybe Alfred wants some. Ты что, не будешь, что ли? Wow. Ну его мы. Maybe Alfred. Не надо ему, блядь. В этой башне есть принцесса, ты прикинь. А вот что это за такие прогрузки, не понимаю, из-за чего это. There is one. Да, есть. There is a princess here. Oh, show me. Все, да. Все. Там, наверное, надо было с батьком поговорить. С Томом, вроде, строителем. Yes, Matthew. There are 2 children downstairs, desperately wanting to see you. Children? A rather cheerful little girl, and А, это мы пришли к ней. Well, considering that it is my role to tend to my father's guests, I believe I can see them. Your father let you renounce a wedding. I'm sure he wouldn't mind if you declined this as well. But a cheerful little girl? And an annoying boy. We'll Ничего. get along. You may bring them up. Аргумент, главное, вот эти. И чё? Oh, it's you. Так, конечно. I noticed you and your parents from my window. What can I do for you? Вы правда принцесса? You're quite shy, aren't you? Would you like something to eat? But they won't serve food yet. They do what I tell them. I will have Matthew get you some bread. Yes, please. Отвести взгляд. Where's your mother? My mother died. Aren't you sad? I was, but that was a long time ago. My brother Richard Смотрите в глаза. remember her. My mother's dead too. When did she die? Last week. Oh. Who's that woman with you then? Это моя мать. That's my Моя. mother. And where's your father? У меня никогда не было отца. I never had a father. Where did you come from then? From my mother. All young things come from their mothers. What have fathers got to do with it? Ой, много чего ты не знаешь. You should have a word with your mother. Come on, I want to show you something. Ну-ка, давай детей не извращай там. Have you ever been up this high before? No. Wow. All the people look so small. Like little mice. You must be up here every day. I used to, but nowadays I try to hold myself back. Ну да. Why? We are about to make some great enemies. If our first assault fails, they may want to lay siege to our castle, so I will have to get used to staying up here for a long while. I suppose this view will bore me soon enough. Till then, I'm trying to keep it special. And you're sharing it with us. I don't think that I'll ever get bored by this. Come on, let's go back down.
Matthew will take you to your parents. Ну, лады. Ты сказал мне, что граф ожидает нападения. How did it go? Oh, she was so pretty. А, Don't это you agree, такой... Jack? Могли, кстати, не говорить об этом, я так понимаю, да? Реально. Вау. То есть я мог это пропустить. I wish I was like her. Мама, откуда я взялся? Батя где? Скажи, где батя? Why don't you go and find Tom? He can tell you a lot more about this Да place than I я could. ну ты чё, мать? Нам не о ком, да, об этом говорить. Только если рыцарю сказать, то, что принцесса сказала, что нам пизда, да? Ну, рыцарь нам по макушке так тык, и все. А если я вот сохраню курицу, то что, типа, может, нормально будет? Так вкусно. Ладно, на, I пацаны. found this in the keep's kitchen. Can you teach me how to be a knight Или now? нам сейчас погашки. Я так и думал, нахуй я это сделал. Can't just steal from the Earl. We were messing with you, lad. Just messing. Put that thing away, quick. Let's pretend we didn't see it. Однажды я стану рыцарем. Нормальное достижение. Ладно, ради достижения. Том, он похищает у меня маму. Он похищает у меня маму. Блять, что? Почему я так смешно с этой херней? Fool can see these buildings need work. If the Earl's not worrying about his stalls and his kitchens, it might be something else. Ты получил отказ. They refused you. Well, just because work rarely falls into one's lap, that doesn't mean there is none. I'll give this place a look over while you tell your mother to be patient. А что ты высматриваешь? What are you looking for? Something to convince the Earl that keeping things the way they are won't do for long. Could be something small, like washed out mortar or a loose column. Now, I need to see the hole before I can carve the rock. Том, нужна работа, мне нужно найти что-нибудь требующее ремонта. Ну, работа логично, для чего? Для деньги, чтобы жить. Сказать Тому, что сказать? О чем-то другом. Нападении. Я не знаю, это стоит там вообще. Что это поменяет? Мы уйдем, типа, может быть? И мы не будем здесь задерживаться? Может быть, наши не погибнут? Но нападение, давай так вот чисто втихую. Блять, ну что ты слишком громко ты сказал. An attack? So the Earl is planning to go to battle. That's very helpful, Jack. Now, why don't you help me find some damage to the castle? The Earl might not want to fight if his defenses are in bad Ну, shape. главное ему об этом говорить, что ты умеешь строить замки. You can build castles? Well, if I have the money and the people, yes. Maybe one day I'll show you how it's done. Ну ладно, давайте спросим. Зачем тебе нужна работа эта? It pays. It buys shelter and clothing and we don't have to starve. Not everyone can live in a forest, boy. No. No. People need to be around people. And for that, things have to be set in stone. Like the laws in towns, or rents, or wages. If everyone did whatever they liked, things would get very bad, very Это да. А в другом месте ты найти работу не можешь? Can't you work somewhere else? Not if we want to eat tonight. Вроде все. Gotta Отстрелялся talk to Джек. some people. You just keep an eye out. And if you see something I can fix, let me know. Помочь Тому найти работу. На мана. Так что рыцарь скажет? Do us a favor and stay small. There are Ладно. too many fully grown bastards out there already. Hard to tell where to stick your sword first.
Че, в дом могу зайти? Не можешь. Ладно, я тут подумал, давайте на этом немного закончим. Не думаю, что следующая серия заставит ждать. Может быть, сразу еще ее сниму. Вот, а так всем спасибо за просмотр. Лайки, дизлайки, комменты, не комменты. Подписка, не отписка. И всем пока-пока.